E betsa be fitlile nako ya gaswa ditaba kwano One Freestate TV moifo wa o sontse mememo kwano Studio 1 One Freestate TV kwano Bloemfontein. Ditaba tsa Sesotho mo re tsamalena mo eketsi thupa ke mphunye se techniking a re le ditaba tse itlhomang pele ka jeno masebalo mango metro tla sa ra motse wa phethatso gore go nthatisi le motsamaiso wa masepala selomore banyalane ka project ya ontlafatsa metšha tsa meisang dikgwere le batong la botshelela mangaung a temoga wa ANC o tswela pele o sa dutse melamong ya Afrika borwa ka mora dipolelo tse entsweng ke mongodi moholo fikileng palula setsebe ditabeng tsa energy o hlalosa holonyane ka ditlaleletso tse kumang hore kana ba Eskom e felwa ke tšhelete ya o reka diesel ke le bila kgetsela ka re shebe jole hetafoleng ya rona ya ditaba tsa dipapadi re le kola jolo re dipapadi tsena tsa cricket tse ntse di tsela pele ka none ngena ya Africa Bora Betway SA20 e hlile tse ding tsa dipapadi ya dikgono ka bapala ka lebaka la boemo ba lehodimo a thu feta mo ke mane mo teng ka ponya hlopeng sena sa naha ya Africa Bora e hlile mo ya ko matla wa re batla sebetsa ga hlahlelo mafolofolo bakeng sa papadi tsena tsa kontinente ena ya Africa mme papadi ena ya tennis ditaba di batla di le teng mo teng re shebang jolo re dipapadi tsena tsa Australian Open tsa hlotlo thagwa mafelong ana a beke mo ditaba ka botlalo di latela. Kantoro ra motse wa phethatso manga metro le ngre go nthatisi inyalane semmuso ka kontraka ya ho hokela metšha ya dipipe tsa dikgwere sebakeng se bitswa stop 1 le batho la botshelela Freedom Square mangaung ra motse nthatisi o ne a tsamaya le motsamaisi wa masepala leng Selomore mohlanka le khotleng la masepala leng Vusiso Soqaka ha mmoho le ba bang ba bahlanka ba ka sehloho mosebetsi ka projeke ena inyeletse ho company ya Benetech tlasa boetapele ba botsamaisi ba bandile ngonela Ramazan Tatisi would be legend has a tell us a chabal in Hatlo Yaditaba Puo. In your hands, can you really ask us? Can I give you a clue? Okay. Yes. This area called Freedom Square falls under this gentleman who's the councillor. Now, part of what the municipality is doing is to address one of the difficult problems that we faced, which is the sewer network of the area. The network here was developed, around 93-94. It was further developed inside the dispensation of the current government. But the planning was not up to scratch in terms of catering the volumes of the people that would occupy this area and the network itself. The size of the pipes which the engineers will refer to are smaller than the capacity of the area. And if there's any place in Mangaung that has serious sewer spillages, then we are at it. This is the area. So what we have done, we went through all the processes to design the new modality of trying to accommodate the pipes that we're going to put here, by way of making sure that the engineers designed a size of a pipe equal the volumes of what the pipes should carry in this area. My apology. Now we have passed the planning stage, we have passed the adjudication stage, we have appointed the contractor. So our being here is to come and hand over the site to the contractor to begin the work. Ho sa le jalo ga motse nthatisi o tlhakisitse ntlha hore matla phano ya mosebetsi projekeng ena a matsohong company ena ka tshebedisano mmoho le molokgotla wa lebatwa leo karabelong ya hae potsong ya rona ebile hore mosebetsi o se o le mathuleng a o qala mme yana o tla khutla ho lekola kgatelopele ya bona bekeng e tlang ka la bobedi. Now you would talk to the contractor. I think I must invite him. You see, he's young, which is the emphasis of the municipality to work towards making sure that they also accommodate young blood. So from his expertise, he will be ensuring that he fulfills the responsibility that the municipality expects of him. We have got the engineers. You see that white man who's talking too much there, who's not focusing. This is the team of Nana. Where is the pinky? You see, we also have these young ones and this man. These guys will be the actual people who have designed and who will be behind to make sure that the municipality get this project to be what it should be. Now I must be upfront. We do have our own engineering component
Okay, Mutako. These are the team. This is one of the leader of the team that will be here. They must make sure, these guys, that they are not only going to come and look at whether the work is being done. They must ensure that the work is done according to specification and according to the expectation and the standard of the municipality, in making sure that our communities this time around receive the best service from the metro. And I'm saying all these things being with my city manager. We're coming here to make sure that we are going to tell the team that is going to work here. Our expectation is governed by the specification and the discipline of how the work must be done. The employment discipline. We can't dictate on the contractor how many people is in accordance with his capacity and his budget. But our expectation is that the greater portion of the people that must work in this project must come from the area where we are working in terms of the provision of labor. But when it comes to professionals, we have got no room to dictate who the contractor must hire, because that goes with the credibility of the work that they must give here. So we are not coming in there. They must really do their best and get the best team on the side. Ba bang ba baahi ba nkile monyetla wa ho hloma ramotse le bomphato ba hae dipotso mabapi le tse ding tsa dingongoreho tsa bona ka tsela ke ena. Re dutse ka boss ke batla wa tumela o sen re dutse ka di-project tse leng hore o kwa ke buile ka ya bosabole ya 35 hore ba kenya pipe e fella tsileng a ba e qetelle ka hara motse wa lona ho na le matlo a hauwe ke mosebetsi wa province a half a so fela a mangata marati ka hara motse wa lona ho na le di-toilet tse hauweng tse sa fellang tse so ka di connectiwa tse ding tsa tsona ke tsene re bua ka tsona o sentjena hore mesebetsi eo e swantse qetello le pele re ka qala ho kenya mesebetsi emeng e metjhetsa mang le di-toilet kapa re qetelle tsena tsa pele tse teng moo mare ntho e ke batlang ho botsa wena le nna wena o le motho wa wheelchair ebe ha hao o dula ntlong ya RDP o na le ramp o na le ramp hobane wena wa tsona o bona o tla tlola ka ntlo ya tshwantse bina le ramp jwale ke tla go porle kanslara lena le teng le mantsi ke le romele ha dilo cheka gore maemo a hore ha o kena jarteng kapa o tswa a dumella mabidi a wa o kwa mona mo mara ke kopo sebetse ke le mokgethile ka jalo ka re mokgethile di tlo sebetsa le yena ho fitlella theme ya hae e fela before e fela le tlo morwaka le tlo molwantsha tla sebetsa le ke kopa le mofetsi e tswe ke tlo le tshakela mara ha ke tla mo ha ke tlo tla ke tauwe ke tlo le bona ba le di mata tsa ke tlo tla ka tlasa tataiso ya monnete hobane ke sebetsa ka yena motse mona fela mosebetsi o ka lulu o sa le mongata le mtwa botsa ngwana mesele e ntse a lona ke a ona botata le go botsa haholo ke o ka nsta ka ona ke opola the other day we had a meeting several meetings here o itswa le disting ya fuduwa go batho ba sa sebetsi then ke fumane batho ba bangata ha ba bitswa bongata ba bona gale ga tenda le di-meeting go tloa le space tsa fuduwa tsa di-project jaaka no bulona di-project tlo bante tse tlo fana ka mosebetsi wa kanslara la lona le tla le araba meeting wa lona maro bane ke sebetsa ka ntho tsa di fuduwa hohle mo le matata tsona ke batla ke hle ke phatlalatsa jolo ka majoro matata di fuduwa tsena a qala kae a ke re hane le qala ntho ya fuduwa ne le ka hore le skala re le kanslara le diboto tsa hae kapa bo mang ba ira metswalle ya bona ya le qala fuduwa jwale mosong o le mong jarteng e le nngwe le bona ba kenya di pasa ka ra fuduwa ke re ha o fuduwa mo toro re no tsa ka batho ba le shume ba bararo ba le shume ba tswang tlong a ke re kapa ba hlano ba tene mara 5 tswa jarteng le hane le ka o solve ntho ya hore le batla fairness ka ra le yona ntse tsamaya report a ke re so ha re tlo stop ntho ya fuduwa mara tlo go kwa re ha re fuduwa ho ya ka hore e no tswang tlong e fising batho ba tswang mara ntse na le matata hore e na lo re ithole sena le family A1 e fetang ba bang so utlwa ke reng hore ke re rona re le masepala le di makansela ra rona re batla ho sebetsana le ene le ba fe monyetla ona
re batla go sebetsana le ntho ya gore e se ka ba fela ntho ya gore re fudu e be le ntho ya gore e be ntlong yane ke shebileng ya kapa yana ga ona batho ba mona e be go na le ya sebetsang ga di siko le ba fa monyetla gore ba e kene mono jalo ka setšhaba di thuse le bona gore ke nnete ya taba re fudile mara ga o sena motho ntlong eo mona go a shoa ke lebo because project tsena e nngwe ya tsona ke o thiba tlala so re ke rabeng ya rona o thole bile se re ga ntwe ba golo ba upstairs mara ntse re tseba gore ka o fela rona re kene ka ra fudua re le some out of batho ba 100 ha ka be re ntse re kene motse le motsana re thusitse gore ke mang e re ka mong ka ntlo e itseng Mokga wa Congress of the People kapa COPE ka kgosanyane o dumela hore tsamaiso ya ha jwale ya dikgetho e etsa hore baetapele ba ikarabelle ho mekga ya bona ho fapana le hore ba ikarabelle ho bakgethi. Puisanong ya boraditaba pejana ka la bobedi ho la Johannesburg, COPE e phatlaladitse merero ya bona ya ho tlisa phetoho ya molaotheo parlamenteng e tla dumella ho voutela batho hore batho ba voutela presidente ditonakgolo le boramotse ka bo bona. Sena se fapana le tsamaiso ya ha jwale mo teng batho ba kgona ho kgetha mekga ya dipolitiki e be ba kgetha dihlooho tsa tsamaiso mafapheng a mmuso. Baetapele ba COPE ke bana. In all our election manifestos, people should govern and be seen to be governing. President Cyril Ramaphosa, like his controversy-ridden predecessor, has spectacularly failed to uphold his oath of office. Open quote, I solemnly and sincerely promise that I will always discharge my duties with all my strength and talents to the best of my knowledge and ability and true to the dictates of my conscience, close quote. He has shown neither total strength, commitment, nor the true conscience in the service of the nation. If the constitutional values of accountability, responsiveness, and openness in Chapter 1 had been respected and strictly adhered to, the President should have long resigned or been removed from office. Two of the past presidents have just been for themselves. Retaining the present electoral system will give us more abysmally failed presidents. Here is how President Ramaphosa 18% in 2022-23 to 19.8% in 2025-26, and is expected to average 366.8 billion a year over the medium term. In our words, R1 out of every R5 collected in taxes must be paid as interest on the debt. With only 80% of revenue left and the massive size of government draining much of the remains, service delivery and infrastructure development will be negatively impacted. Moya jwala re sa leba ka mabenkeleng tula o sa dutse jwalo re tla boela re khutla ga mfela ka moramana. Rabetsara omela wa sona ke mokgatlo wa bobedi wa Ditaba Tsa Sesotho kwa no tshebeletsong ya One Freestate TV. Mo ga bonahalang o sa tsitsa o ditho tsa ona di bontshang khulagulano e leng ka mo batlhatlhobisi ba bang ba hlalositseng diketsahalo tsa moraorao tsa maqulwana a moga o busang wa ANC ha esale a nyatswa ka maikutlo a hae moremolo wa ANC o rona sa ikemisetsa ho kenya bomphato ba hae ka mosing se tsebisa dipolitiki le tsa Kellen Ndlovu o agetse la hae ka le reng. It's a very good question. The timing of the admission that the ANC protected President Jacob Zuma, I think it's very interesting as we approach elections. Obviously, I think that there's some bitterness on the part of the ANC that Jacob Zuma has decided to dump them and support the newly formed party called MK. So then the question is, why should the people of South Africa in future believe the ANC if they can protect someone
who had broken the law. And by the way, if I may add, I think that after that happened, that emboldened former President Jacob Zuma to continue to defy the judiciary, especially what happened at the Zondo Commission when he refused to appear after he had been instructed. Go sa le jalo mongodi e moholo o fikileng Balula o arabetse tsena puisanong ya hae le makgatlo ya ditaba mabapi le polelo ya hae e bakileng dipuo di hana ho fela e amanang le fire phule ya mo presidente wa mohleng Jacob Zuma. I am not going to respond to the national chair because we've got established a way of doing things, which is not to talk to each other via the media. I am prepared to respond to whatever I said that have raised an alarm, both positive and negative, which is to be expected, about my address on Sunday in Mjindi. The national chair, we have protocols. I've been trying to get hold of him the whole day, but I understand we're in the field and I couldn't get hold of him. We've got protocols. We don't talk past each other. We don't talk in the media. We don't promote public spats. I'm available. I'm around. I'm open to counsel from elders and everyone to give me guidance. I'm not allergic to any criticism. So I am not, in respect of those protocols, going to be the first to break them. The national chair could have raised the issues with me if he's got concerns about what I said. Mokgatlho wa basebetsi ba merafong o rotla buisala le morafo wa Modern East Gold o Springs Gauteng East Rand ho hula qeto ya bona ya ho leleka basebetsi ba feta 400 mosebetsing. Company ya merafong e boletse hore basebetsi ba bona ba ile ba lelekwa ka lebaka la ho ipelaetsa ka tsela e seng molaong ka ho dula botebong ba morafo mpeng ya lefatshe ka Mphalane le Tshitwe selemong se fetileng. Basebeletsi ba fetang lekgolo ba nkile karolo boipelaetsong kgahlanong le ho hloleha company ya merafo ho ananela mokgatlo wa basebetsi wa AMCU e le moemedi wa basebetsi ba merafong ka ho sa feleng. Mmueli wa naha wa NUM e le Lebuane Mampuru ke enwa. One thing that we can say that there were disciplinary hearings that were held that led to the situation that happened today. As you remember, there were two incidences that happened. The first incident was a hostage situation in October, where the majority of our members were forced to participate in a hostage situation underground. And a lot of our members were assaulted and badly beaten. Some of them ended up in an ICU. And there was also a second situation that happened in November. It was again a hostage situation where Solidarity and NUM members were brutally assaulted and then beaten up. And then some of our members again ended up in ICU. But as the National Union of Mine Workers, we are not happy with the blanket approach that was taken by the mine management or by the company to dismiss 445 workers, because some of these employees who were dismissed were forced to be part of that hostage situation. And today we were at the mine where a majority of them, a lot of them came to us, to the NUM, to say that I was unfairly dismissed. I want the NUM to represent them, to represent me in appeals. Go na le kgonagalo ya hore company ya Eskom e ka felwa ke tšhelete ya ho reka diesel o tsamaisa metšhini ya yona ya gase. Letlole la motlakase le re sitse sena se saletswe ke tšhelete ka loka dibilione tse 4 tsa diranta fela ho ditekanyetso tsa bona tsa dibilione tse 30 kaofela tsa diranta. Dithobene tsena di etseditswe ho thibela mekgahlolo e phahameng ya ho tima ha motlakase. Se tsebisa matla e leng Fanele Mondi wa Nama. Good morning, Tumelo and your viewers. Tumelo, this amount is I think, by any standard, is quite a huge amount. As far as I can recall, this is the highest ever we have spent on diesel. So certainly 30 billion rands was a good budget when it was allocated. But the year has not been performing very well. I think also 2023 was the worst ever in terms of the load interruptions.
So quite a lot of that money was used. You will recall when we started 2023, Eskom had run out of budget some around about December 2022. So there was money which had to be found to close that gap. And then when 30 billion was announced, it looked really as a big number, which due to poor performance last year, obviously, then most of it has since been utilized. The 4 billion rands that is left is quite a risky amount, considering the rate at which we have been banning this diesel. Because roughly speaking, you are talking about 2.5 billion rands a month. We accept that this. Tiakalo tsa hlakwana la rona mohi lebohang pharo o malala o tsone le tsa ditaba tsa dipapadi. Love the Nation. Satlhana la peng ke le pila holo ka ditebo tsengwa di mileng tsona ba bila peng ya le dumedisa nakong yona jole ke na ha re ke re shebe jolo tsena tsa ditaba tsa dipapadi re thakgola jolo ka papadi ena ya rugby. Ditaba tse tlhalang ke mo teng re bona jolo ha ile re mokwetlisi hlopeng sena sa Bulls e leng ena Jake White o re ho bima ho bapalla jole hema emong a batlang a fapane boemong bona ba le hodimo dipapading tsena tsa bona tsa boemong bona ba matjhabeng United Rugby Championship ka sena jolo le tsane tsa Champion Cup. Mme re bona jolo ha ile re phephetso e batlang le kgolo ke hore mokwetlisi o ile a bontsha jolo ha ile re o le ka jolo ka tla ka mawa e re nka nnete he batla hle ba tlo bapala dipapadi tsa bona ka tsela e jwang o betsa hape a hlalosa ebile a etsa jole he mohlala hore dipapadi tsa hae di iphumana jole e le hore ba khona hore ba tle ba bapalle jole he maemong a tshesang haholo le maemo a komello mme ke mana mo teng haholo ba bapalla jole le balelane la Loftus ha re sheba jole ha ile hore bekeng ene e tlang ba tla iphumana jole e le hore ba tla bapala jwalo dipapadi tsena tsa bona ka kontinenteng yane ya Europa mo tehlile phephetso e batlang e le kgolo haholo ke ya mo ile hore ka nnete ba bapalla mo ile reng ho kgetheng jolo ha lehlwa ho latela. Yeah, so yeah, I mean it sounds almost like the same speech I should have just recorded last year, you know, not your question, but the others. Yeah, it's the exact same as last year. You know, every time we get down there, we sort of shoot ourselves in the foot. You know? But you know, again, I need everyone to understand it's we've lost to them 7 times, 5 times have been in this ground. You know? So. You look at their record against most teams, they're difficult to. I mean, even La Rochelle last week, difficult to win. Yeah, and we came within a couple of minutes of actually still trying to win the game, even though I thought probably the worst we've played this whole year in the first half. So yeah, the margins are like that, and I mean that is unfortunately how this game works. And as Stephen says, you know, it was a game where tried disallowed, you know, breakaway nearly into their half, and then. You know, turnover, it could have gone either way. So, you know, it's, I think it's 9 rounds, no, it's 9 or 8 rounds we played, 8 rounds we played, and we top of the South African teams. If you had said that before we started, you know, get to Christmas and be top of the South African teams and, you know, only play 3 home games this year, I'm sure all the Bulls supporters and the coaches would have taken it, but takes nothing away from the fact, Ashrak, we really thought we could win this game because we've been playing well and we trained well this week. Ha re sheba jole he papading ena ya bolo ya maoto ditaba tse re nka nnete heding tse di etsahala kontinenteng ena ya Africa mme re sheba jole ha ile hore letsatsi la ka jeno ho setse fela matsatsi ka banga mabedi pele papadi tsena tsa 2023 AFCON di ka thakgoa America o pelo di bapala jolo ka mane ka nengene ya Ivory Coast mafelong ana a peke maobane re bona jolo ha ile re hlopeng sa rena sa kwano nengena ya Africa Borwa e leng bafana ba bapala jole he papadi ya bona ya boithapollo ka pare ka reng ya boitisetso bakeng sa dipapadi tsena tsa kontinente ena ya Africa mme Africa Borwa ke mane mo ile reng ba ile ba bapala jwalo ka ba le ba bapala jwalo ka le kana kgahlano le naha ena ya Lesotho e leng noto mme ke mane mo teng he mo captain wa sehlopha ebile le sithibathibane Ronald Williams Themba Zwane moholena mtho Vimbala ke mane mo ile reng ene se karolo ya papadi yeo ya letsatsi la maobane ka lebaka la ditimalo tse reng ka nnete he ba ile ba iphumana bana le tsona tsa monya beke ena empa la ntse o le jwalo ke mane mo teng he
sebokeng sa boritaba mokaptene Ronald Williams a boletseng jola ha ile hore o ikutla ile hore ka nnete he o ntse ya aba hantle mme o dumela jola ha ile hore bekeng e tlang ka la bobedi o tla be a le maemong a batlang a le hantle bakeng sa bona jole ile hore ba kena jole he ka mafolofolo papading ya bona ha ba tlo bapala jole naha yane ya Mali hobane se batlang se le bohlokwa haholo ke hore ba tle ba sebetsa hantle papading eo ya pele ba fumane jole he dintlha tseo tse tharo. Hare sheba jela ha ile hore Afrika Borwa le kgetlo la ho qetela ha ene ile karolo ya dipapadi tsena tsa AFCON ke mane mo teng ka hopola hore le selemo sane sa 2019 tsene di bapala jelo ka mane ka nyenyane ya Egepeta mo teng ba ile ba hlola jelo na ya Egepeta mokgahlelong wane wa di-quarter final mme le bona jelo ha ile hore mokhotlisi wa sehlopha ile ngena Hugo Bruce ke mane mo o boletsela ha ile hore hlopheng se re ka nnete ho sa se kgethile mothathing wa jelo tjena o na le tumelo e batlang e tletse ya hore hlopha sena sa hae se tla hle sebetsa jole hantle o latela jole he boitikisetso be reng ba ile ba le bona tsa monyana ya beke a re sheba jole hlebeng sena sana ha sa bafana ke mane mo teng ba tsamaile jole letsatsi la ka jeno ba tloa jole ka mane ka Johannesburg ba ile bile jole ka mane ka nanyane ya Ivory Coast bakeng sa dipapadi tsena tsa bona mo teng ba tla bapala jole bekenyane e tlang ka la bobedi. A re ke rekgale jole bofufu papading ya tennis dipapadi tsena tsa Australian Open ke mane mo teng tla hlelo thagwa jole mafelong ana a beke mme ka jeno ho setse jole he matsatsi a ka bang a mararo fela pele dipapadi tseo di thagwa mme re bona jole ha ile hore ho ba rati ba papading ya tennis ditaba tsa monna di ke tse bontsha jole ha ile hore mampudi wa mehleng wa tlhuisano ya Wimbledon Naomi Osaka wa naha yane ya Japan o khutlile mme re ka hopola hore selemong se fitileng ha e ka ba karolo ya tournament ena kapa tlhodisano ena ya Australian Open ka lebaka la maemo re nka nnete he ona le hona bakeng sa bothata bona ba monahano mme seo se ile sa mo qobella hore a tla a iphumana jole e le hore o ipha nako ya hore a tla fumantswe jole he kalafo jole he o khutlile selemong sena tla hlotlo mona dipapading tseo. Article le leng ke bana mo teng he Rafael Nadal yena ho bona la tjola ha ile re kgona lo ke batlang ile matla ya hore a keke ya ba a ba le seabo bakeng sa dipapadi tsena selemong sena ka lebaka la hore ho bona la tjola ha ile hore o hloptjwa jole he ke noka wena mmi wa ka. A re ke di phethele papading ya cricket re sheba jole ha ile hore dipapading tsena tsa Betway SA20 tse bapala jole nanyana ya Afrika Borwa mme le tsela mabane ka mane ka St George's Park ka mane ka Qebega Eastern Cape papadi ene le bakeng tsa basireletsi ba sekola e leng hlepeng sena sa Sunrisers Eastern Cape mo ho hlopa sena sa Joburg Super Kings ke mane mo teng papadi e leng ya iphumana jole ile hore la qobella hore e tle e emiswe ka lebaka la pula mme ke mane mo teng ho tlahleng ho tlo shejwa letsatsi la ka jeno bakeng sa dipapadi tsena hore di tle di tswela pele ho ka bapala ka hare ho naha yena ya Afrika Borwa. Moilapeng ke tsona tseo re neng re fupere tsena tsa ditaba tsa dipapadi ebile ha re leboha ka puena sefora re fela merci beaucoup khaitsedi e re ko fe re utlorna tsena tsa bo mo hodimo di tsamaya ka tsela jwang. Ke a leboha weso mo hira diphethelo tsa ka jeno go lekole digrata tsa di-temperature provinceng ya Freestata Bloemfontein le tla hlaka o sena dipula tse lebelletsweng ho hang di tla phamela tsa 30 motshehare o sende ditsutselo 17 kaofela moya o tla foka sesanyane o lebile leboa bophirima ka maono ka Bethlehem teng gona le pula ile ka dipersente tse 40 di-temperature di tla phamela tsa 28 thapama o sende ditsutselo 14 ka moya o tla foka ha sesanyane bona re ka mona ka mahlatswe tsa Excelsior di tla phamela tsa 29 le tla kwela ka go kgetha dibaka o sende ditsutselo 17 mongwe ba le dipersente tse 55 Freddie Smith le teng le tla hlaka di tla phamela tsa 32 thapama o sende ditsutselo 17 mongwe ba le dipersente tse 40 kaofela ka moya o tla fokela leboya bophirima Harry Smith Ntabazwe le teng le tla kwela ka go kgetha dibaka temperature tla phamela tsa 27 thapama ka moya o tla fokang ka dikilometara tse 18 o lebile bophirima Maokeng Kruonstad tla phamela tsa 29 o sendetse ditsutselo 17 mongwe ba lokeng dipersente tse 59 ka moya o tla foka sesanyane o lebile leboya bophirima bona lo ka mono ka Thabo Velkom di tla phamela tsa 30 motso mong o sendetse ditsutselo 12 mongwe o lekang dipersente tse 55 sa Solberg re phethela di tla phamela tsa 27 kaofela gona le pula le dipersente tse 30 ka moya o tla fokang ka dikilometara tse 14 o lebile leboya bophirima mo ira kana tsa ka jeno na re fela ke manano o hlatla latela kwa no One Freestate TV.
One Freestate Television. The future is now.